Good morning everyone to 5 AM sisyaclass. Welcome to sisyaclass everyone. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ స్ట్రైట్ లైన్స్. వీఆర్ at 5 AM at live for you. ఇప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు మార్నింగ్ at 5 AM విల్ బీ అవైలబుల్ ఫర్ యూ. నిన్న మనం నేర్చుకున్న టాపిక్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. ఆన్ సాటర్డే సండే మనం నేర్చుకున్న టాపిక్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. దానికంటే ముందు ఈక్వేషన్స్. సో వీ హ్యావ్ బీన్ సాల్వింగ్ functions and types of functions, trigonometric equations and solutions to trigonometric equations. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్ స్ట్రైట్ లైన్స్. ఈ 2 రోజులు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ స్ట్రైట్ లైన్స్. ఇంకొక స్మాల్ థింగ్, ఈరోజు మళ్ళీ సాయంత్రం వీఆర్ కమింగ్ వర్క్ విత్ అనదర్ సెషన్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ సిరీస్. అండ్ ఆల్సో టుడే at 11 o'clock 11:30 we'll be having a live streaming about chemistry class. Okay, so ఈరోజు we'll be having totally 3 live sessions. So every day in the morning 5 o'clock we have a mathematics lecture, and as well as at 11:30 again chemistry lecture, and again at 7 o'clock again we'll be coming back to mathematics series. So daily we have 2 classes of mathematics. Thank you. Na per Satish. I have done my masters from IIT Palakkad. I have trained over 50,000 students from past 5 years. So this is a brief introduction about myself. And yeah, so without further thing, so today roju manam nechukoboye topic straight lines. So I'm going to cover these topics in straight lines. Okay, general equation of a line, slope of a line, and then angle between 2 lines, and then I'm going to start with PYQs. Okay, so this is where I would like to start with, right? So an equation of line, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, లీనియర్ ఈక్వేషన్ మీరు ఆల్రెడీ చదివేసి ఉంటారు. సో ద బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ax plus by plus c equals to 0. Okay, so this sort of an equation always represents a straight line. So here I have taken one example where this sort of an equation represents a straight line. Okay, so where a is called the coefficient of x, b is called the coefficient of y, and c is the constant, right? And if we try to plot it on the graph, it looks like a straight line. Okay, so this is a basic thing that everyone should know. Okay, next, దీంట్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్ట్రైట్ లైన్లో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్లోప్. స్లోప్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్ క్వాంటిటీ కాల్డ్ స్లోప్. ఒక స్ట్రైట్ లైన్కి ఈ క్వాంటిటీ, దెర్ ఇస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ పారామీటర్స్ ఆర్ ద క్వాంటిటీ దట్ రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే, వేరాజ్ కర్వ్కి at every point it changes, but for a slope it always remain constant. So slope can also be treated as something like rise by run. Okay, rise by run. దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక ఎక్స్లో కొద్ది చేంజ్ వచ్చినప్పుడు వైలో ఎంత చేంజ్ వస్తుంది. Okay, so if I'm just trying to move in the direction of x a little, what is the inclination or what is the jump that is taken by in the direction of y? Okay, so suppose నేను ఒక 2 different graphs draw చేశాను. For example, I have drawn a straight line like this. I have drawn another straight line like this. సో ఈ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ చూస్తే మీకు నేను దీంట్లో ఒక 1 యూనిట్, సపోజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 2, అండ్ ఇక్కడ కూడా 1 to 2, అండ్ నేను ఇక్కడ ప్లాట్ చేసేది ఏంటంటే ఇది 1, ఇక్కడ 2కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ 5. ఓకే, సిమిలర్గా ఇది 1 అనుకుందాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి లెట్స్ టేక్ దట్ ఇట్ ఈస్ 2 ఓన్లీ. అంటే నేను 1 యూనిట్ డైరెక్షన్ షిఫ్ట్ చేస్తుంటే టువర్డ్స్ ద x axis, positive direction of x axis, there is only 1 unit jump in the y axis. కానీ ఇక్కడ చూడండి 1 unit jump in the x axis, it is like the y is popping out with 5 units. So ఇలా there is a transformation. So the ratio of rise by run, okay, change in y by change in x is nothing but tan theta. ఫర్దర్గా ఈ స్లోప్ పైనే హోల్ క్యాలిక్యులస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డిఫరెన్షియేషన్, somehow this is how it is related. Okay, the slope is nothing but, in a way it is nothing but a derivative at a point. Okay, so that is nothing but the slope, or it is also called gradient. So it is denoted by m is equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, a1 ఒక 2 points ఇస్తే ఎప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి we can find out the slope very quickly. Okay, nice. నెక్స్ట్ ఒకటి చూడండి, what, and one more thing ఇక్కడ చూస్తే slope of a line is also nothing but the angle of inclination, the tan of angle of inclination with x axis. Okay, so m, I can also say this as tan theta. Okay, m is also equals to
tan theta. ఈ theta అంటే ఏంటి? The anti-clockwise in which the straight line is being inclined with the x-axis. The angle at which it is inclining with the x-axis in the anti-clockwise sense. Okay. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్లో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఇంక్లైన్ అవుతుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది స్లోప్ ఆఫ్ ఎ లైన్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్. ఓకే, టాంజెంట్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది. సో యూ కెన్ ఈవెన్ సీ బై పిక్టోరియల్లీ ఆన్ ద గ్రాఫ్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. సి ఇక్కడ టాన్ థీటా ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇది థీటా, టాన్ థీటా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏంటి? ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ y2 minus y1 by x2 minus x1. So it is clear in either definition, roundabout again it is the same thing. Okay, right. Now slope of a line when it is parallel to x-axis. So నేను ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటాను and see I have drawn a line parallel to x-axis. Now this is an x-axis and this is y-axis. ఇప్పుడు ఈ లైన్ parallel to x-axis కాబట్టి is there any possibility that it touches x-axis? No, right? So what is the angle of inclination with the x-axis? 0, because it is nowhere touching. So whenever a line is parallel to x-axis, so the slope is how much? 0. Okay, similarly if I try to draw a line perpendicular, right? Now what is the angle that it is having, right? That is parallel to y-axis is nothing but the angle with the x-axis is nothing but 90. So m is equals to, in this case m is equals to tan 90. M is equals to tan 90. So this is nothing but equals to infinity, right? So similarly slope of a line equally inclined with 1 or minus 1, it makes an angle of, that is simple, tan 45 enta 1, tan 135 enta, that is also 1. So that is what he meant to say with the x-axis. So slope of a line passing is given by, we have already discussed this formula. Okay, right. Now this becomes a very important formula. Derive cheyochu, already మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా క్లియర్ గా ఇచ్చి ఉంటాడు how to derive this formula. Okay, right now we are not interested in that part. ఏదో ఒక వాడు ఎలానో ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకుని ఉంటాడు. So he would be taking something like this. So what is an angle of inclination? So he would be taking this as some theta 1 and he would be taking this as theta 2. So now he would be calculating this alpha. Okay, so m is equals to, so theta 2 minus theta 1 is nothing but alpha. So akkadi nunchi vaadu derive chesi we can find out this formula. Okay, so you apply tan on both sides. So tan alpha is equals to tan theta 2. So ikkada just endante you apply tan on both sides, then it will be tan theta 2. So tan a minus tan b is nothing but, so tan a minus b is nothing but tan a minus tan b by 1 plus tan theta 2 into tan theta 1. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే tan theta 2 is nothing but the slope of the second line. So m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. సో అక్కడి నుంచి వచ్చిన రిలేషన్ ఇది. సో tan ఆల్ఫా, ఈ ఆల్ఫా అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ లైన్స్. సో రైట్ నో ఇక్కడే మీకు డిరైవ్ చేసి చూపించా. How can we find the angle between two lines, right? So this is very clear. Now if two lines are parallel, ఎప్పుడైనా కానీ ఒక two lines parallel ఉన్నప్పుడు, so if there are two lines that are parallel, okay, you can see if this is angle theta, this will also be angle theta. That means, can I say that this tan theta and this tan theta is same? So can I say that if this slope is m, can I also say that this is also slope m? Right? Simple concept ikkada kuda. So if two lines are parallel, I can say that slopes are equal. If two lines are perpendicular, I can say that m1 into m2 equals to minus 1. Simple ga em cheyandi ikkada tan alpha place lo 90 substitute cheyandi. You can write it as 1 by 0. So 1 plus m1 m2 equals to 0. 1 plus m1 m2 is equals to 0. ఎందుకంటే క్రిస్ క్రాస్ చేసినప్పుడు m1 into m2 is equals to minus 1. సింపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం బేసిక్గా ఈ హోల్ థింగ్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్లోప్ అంటే ఏంటి. ఓకే, y2 minus y1 is equal by x2 minus x1. వాట్ ఈస్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్? సో tan ఆల్ఫా is equals to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. ఇక్కడ హైలైట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈవెన్ ఇది మాడ్యులస్ సింబల్. ఓకే, so next, if two lines are parallel, then the slopes are equal. If two lines are perpendicular, then the relation between the two slopes are m1 into m2 equals to minus 1. Please screenshot this kondi. You will be clearly having what sort of a thing that we are going to do for the remaining part of the time. Okay, so వీటి పైన మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటాం. And in an upcoming class, we'll be learning much more. Already you would be very enthusiastic about learning the future concept, that is like slope intercept form, different forms of equations, parametric form, normal form. వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు ఈవినింగ్ క్లాస్లో. ఓకే, రైట్. Now see, let's further we'll do the PYQs.
First question చూడండి, the equation of a locus of a point which are equidistant from the point 2, 3 and 4, 5 is. Okay, so ఇక్కడ ఒక క్లియర్గా ఒక ఇక్కడ చూడండి what it is. So there is a point, for example 2, 3, 4, 5. Now there are set of points which are equidistant from the center. So let the point be x, y. ఈక్విడిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి. సో ఏ నుంచి బికి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఏ నుంచి సికి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో కెన్ ఐ సే దట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీ? సో దీని అర్థం ఏంటి? నౌ యూ కెన్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. ఏసీ ఎంత? ఎక్స్ మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్. Okay, so this will be x square plus 4 minus 4x plus y square plus 9 minus 6y is equals to x square plus 16 minus 8x plus y square plus 25 minus 10y. Okay, so ఇక్కడ నేను ఏం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు? x square, y square. Okay, 4 plus 9 13 minus 4x minus 6y. So 16 plus 25, so that will be 35, 41 minus 8x minus 10y. Okay, so then I'll shift minus 8x to this side, so 8x minus 4x is 4x. Okay, so 10y minus 6y, so that will be plus 4y, and 13 minus 41 or 41 minus 13, so that will be 28. Okay, so 38, 41, yeah, 28. So now I got x plus y equals to, so I can take 4 common and I can cancel out the option. So the answer is x plus y equals to 7. Okay, so this is the first question. Okay, equidistant ante endante equal distance. Let the point be x, y, and just directly using distance formula, actually you can do under root, square root, and then squaring on both sides, and then you can cancel it out. The answer is same, and again you are trying to do the same thing. The answer is very simple. Okay, right. Next చూడండి, if the point of intersection of the coordinate axis and x plus y mod x plus y equals to 2 forms a rhombus, then the area is. Okay, so మీకు యాక్చువల్గా యూ హ్యావ్ ఏ ఐడియా హౌ టు యాక్చువల్లీ ప్లాట్ ఎ గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు 2. ఓకే, సో మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు 2. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హీ సెడ్, మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు 2. సో ఇక్కడ వెన్ యూ ట్రై టు సీ హియర్ ద గ్రాఫ్ లుక్స్ మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు 2 అంటే వీ హ్యావ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. So we are getting a rhombus. So mod x plus y is nothing but x plus y plus or minus 2. Okay, so manaku వచ్చే graph ఎలా ఉంటుందంటే, so we'll be having a graph like this. This is 2 and this is also minus 2, and you will be having another equation like this. You will be having another equation like this. You will be having another equation like this. So total ga ivanni వచ్చేటిప్పటికి ఇది +2, ఇది -2, ఇది కూడా -2. Okay, so this is the rhombus that has been formed. Okay, this is the rhombus that has been formed. Now find its area. Meeku already telusu, just a note point, area of rhombus. ఇది ఆల్రెడీ మీరు 10th grade లో నేర్చుకున్న టాపిక్. ఇది half into d1 into d2. ఈ d1 d2 అంటే ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్. ఇట్ ఈస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్. సో ఇక్కడ ఒకవేళ 0 ఉందంటే ఈ లెంత్ ఎంత? 2. ఈ లెంత్ ఎంత? 2. సో దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 2. సో 2 + 2 ఎంత? 4. సో ఇక్కడ కూడా 2, ఇక్కడ కూడా 2. 2 + 2 ఎంత? 4. సో half into 4 into 4. So 4 into 4 is 16. 16 by 2 is 8. Okay. So the answer is how much? 8. So the option is 8. Okay. Is this clear to everyone? Right? So ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉందో ఎప్పుడైనా కానీ we need to pictorially ఎలా ఉంటుంది గ్రాఫ్ అనేది మీరు డ్రా చేస్తే it is very simple. It's a matter of just 1 minute. Okay. So there are different ways in which we can solve this question. So this is first thing. Okay. Right. Okay. ఇది చూడండి. The line a plus 2b into x plus a minus 3b into y is equals to a minus b for different values of a and b passes through fixed point whose coordinates are.
సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయండి, మొత్తం ఏవైతే ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్నీ మల్టిప్లై చేయండి. సో ఇట్ ఏ అండ్ బి పాసెస్ త్రూ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే మొత్తం మల్టిప్లై చేయండి. దట్ విల్ బి ఏఎక్స్ ప్లస్ 2bx ప్లస్, సో మీరు క్వశ్చన్ ఒకసారి సరిగ్గా చూడండి, ఏఎక్స్ ప్లస్ 2bx ప్లస్ ay మైనస్ 3by ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a. ఓకే, నా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, టేక్ ఆల్ ది అన్ని ఏ టర్మ్స్ని ఒక సైడ్ తీసుకురండి, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a మైనస్ b. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ax ప్లస్ ay, సో ప్లస్ 8 వస్తే మైనస్ ఏ అయిపోతుంది, ప్లస్ దిస్ విల్ బి 2bx. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్, ఓకే, 2bx minus 2bx minus 3by plus b equals to 0. ఓకే, సో దీంట్లో నుంచి ఏం కామన్ తీయచ్చు, ఏ కామన్ తీయచ్చు, దట్ విల్ బి x plus y minus 1. ఓకే, ప్లస్ what you can take common over here, you can take b common over here, that is 2x minus 3y plus 1 equals to 0. Okay, so whatever is the coefficient of a, that will be equal to 0, whatever is the coefficient of b, that will also should be equal to 0, because the right hand side is already equal to 0. Okay, so this will be x plus y minus 1 equals to 0, 2x minus 3y plus 1 equals to 0. ఏవైతే వాల్యూస్ x ఇంకా y ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవుతాయో, సో దట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. సో డైరెక్ట్లీ మీరు ఏం చేయండి, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూస్ చేసి ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసేయండి. 2x, సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను, 2x 2y minus 2, అండ్ దిస్ విల్ బి minus 2x plus 3y minus 1. 2y plus 3y, that will be 5y, minus 2 minus 1 minus 3, so y is equals to 3/5. ఇక్కడ y వాల్యూ ఇక్కడ 3/5, దీనికి లేదు, దీనికి లేదు, సో y ఈక్వల్స్ టు నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ 3/5. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ సాటిస్ఫై కావాలి. సో 1 ప్లస్ 3/5 మైనస్ 1, సో x ప్లస్ 3/5 minus 1 equals to 0, that will be minus 2/5, at వెళ్తే plus 2/5, so the answer is 2/5 comma 3/5. ఓకే, సో x ఈక్వల్స్ టు 2/5. సింపుల్గా ఈక్వేషన్ ఉంది, దాని ఫస్ట్ ఏ టర్మ్ సపరేట్, బి టర్మ్ సపరేట్ రాసుకోండి, ఏ ఇంకా కోఎఫిషియంట్, రెండు కోఎఫిషియంట్స్ని ఈక్వేట్ చేయండి. సో యూ విల్ బీ గెటింగ్ 2 ఈక్వేషన్స్, ట్రై టు ఫైండ్ x and y వాల్యూ. హియర్ ఇస్ ది ఆన్సర్ 2/5 comma 3/5. నెక్స్ట్ చూడండి, p is a variable such that the distance of p from a 4, 0 is twice the distance of p from b minus 4, 0. Okay, if the line 3y minus 3x minus 20 intersects the locus of p at point c and d, then the distance between c and d is, okay, మళ్ళీ చదవండి, p is a variable point such that the distance from p a 4, 0, so here it is there, so distance from p to a 4, 0 is twice the distance from p to b. Okay, is twice the distance p to b. If the line 3y minus 3x minus 20 equals to 0, okay, so if the line 3y minus 3x minus 20 equals to 0 intersects the locus of p, first మనం ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేద్దాం. Let the point p be x, y. Okay, let it be x, y. So p a anta 4, 0, b is minus 4, 0. Okay, so a is 4, 0, b is minus 4, 0. Okay, మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదువుదాం. p is a variable, distance from p a 4, 0 is twice the distance from p to b. Okay, so I can write pa is equals to 2 times of pb. Okay, so what is pa distance under root of, so you can even write it as pa square is equals to 2 times of pb square. So ఇక్కడ నుంచి నేను రాయొచ్చు pa square is equals to 4pb square. ఇక్కడ pa square ఏమైపోతుంది, so that will be x minus 4 whole square plus y square 4 times of x plus 4 whole square plus y square. Okay, so this will be x square plus 16 minus 8x plus y square is equals to 4 times of x square plus 16 plus
8x plus y square. Okay, so this will be x square plus 16 minus 8x plus y square, 4x square plus 64 plus 32x plus 4y square. Okay, so now you can just shift everything to one side, so that will become, so 3x square, and again y square also if you send there, that will be 3y square, 32x ikkada undi. So if it is being shifted 8x, if it is shifted that side, it will be 40x. Okay, and 64 minus 16, that will be 48, right? 58, 64. Okay, 64 minus 16 is 48, which is equals to, okay, so 32 plus 8 is 40. So yeah, it is equals to, so you can take 3 common. So what will I get? X square plus y square plus 20 by 3x plus 48 by 3 is 16 equals to 0. ఫైనల్గా మనం ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నాకు వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? సో ఐ హ్యావ్ అన్ ఈక్వేషన్ హియర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 20 by 3x, ఓకే, ప్లస్ 16 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? వాట్ యు సీ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్? హౌ డస్ దిస్ ఈక్వేషన్ లుక్స్ లైక్? ఈ ఈక్వేషన్ చూసిన వెంటనే మీకు వెంటనే ఏం గుర్తొస్తుంది? Did you somewhere confront this equation? ఎక్కడైనా ఈక్వేషన్ చూసారా? This equation is exactly the equation of a circle, right? This is an equation of a circle. Now, when you see what is a circle equation, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. ఇది కొద్ది రోజుల్లోనే we are going to confront again circles chapter. But మీకున్న basic foundation course కి సంబంధించిన information నుంచి we can even find the center. Center is nothing but minus g comma minus f. So 2gx, so it will be minus 10 by 3 comma 0, and radius r is nothing but under root of g square plus f square minus c. So 10 by 3 whole square, that will be 100 by 9 g square plus f square minus c. Okay, g square plus f square minus c. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్, సో ఎనీవే, సో దట్ కెన్ బి ఫౌండ్ అవుట్ వెరీ క్విక్లీ. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు చూడండి, ద లోకస్, సో దెర్ ఇస్ ఇఫ్ ద లైన్ 3y minus 3x minus 20 equals to 0 intersects the locus at point P and C and D, the distance between C and D is, the distance between C and D is, ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాము. ఎక్స్ మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ 4 times of x plus 4 whole square plus y square, x square plus 16 plus 8x plus y square, x square plus 16 minus 8x plus y square, plus 16 minus 8x, okay, 4 8s are 32, and y square 4x square 64 32 4y square, so 4x square 4y square, that will be this, and 32 plus 8 is 40x, and 64 minus 16, so that will be 64 minus 16, that will be 48. So yeah, so x square plus y square plus 20 by 3x plus 16, so plus 16, so yeah, so ఇక్కడ వరకు అయితే ఆన్సర్ కరెక్ట్. సో తర్వాత, సో వీ గాట్ ద సెంటర్ టు బి minus g comma minus f, that will be minus 10 by 3. R is equals to under root of g square, so g is nothing but 10 by 3 whole square, g square 100 by 9, okay, minus g square plus f square minus c. So from here you can find the value of r. Okay, so r value vachesi, so under root of 100 minus g square plus f square minus c, 100 minus 144 by 9. Okay, so ikkada nunchi you can see that if you try to substitute this value 3y minus 3x minus 20, ఒకవేళ కానీ ఈ వాల్యూ మైనస్ 10 by 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ జస్ట్ ట్రై టు సీ డస్ ఇట్ సాటిస్ఫై ద ఈక్వేషన్ 3y minus 3x minus 20, 3y minus 3x minus 20 equals to 0. So the y value వచ్చేసి 0, minus 3 into 10 by 3 minus 20, so this will be minus 10 minus 30, so this does not pass through an equation.
Okay, we'll see this question. Okay, let alpha belongs to R if line alpha plus 1 into x plus alpha y plus alpha equals to 1 passes through a fixed point h comma k for all alpha, then h square plus k square equals to. Okay, so if line alpha plus 1 into x plus alpha y plus alpha equals to 1 passes through a fixed point h comma k. So definitely గా ఈ పాయింట్ అనేది ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ h comma k. సో డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఆల్ఫా ప్లస్ 1 ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ 1 ఇంటూ alpha plus 1 into h plus alpha into k plus alpha is equals to 1. Okay, so alpha, so ఇది మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది? సో alpha plus 1, okay, alpha h plus alpha k plus alpha minus 1 equals to 0. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా కేలో ఆల్ఫా హెచ్ ప్లస్ ఆల్ఫా కే ప్లస్ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది హెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఆల్ఫా మైనస్ 1. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే వీ కెన్ టేక్ కంప్లీట్లీ ఆల్ఫా, ఈ మూడు దాంట్లో వీ కెన్ టేక్ ఆల్ఫా కామన్. సో దట్ విల్ బీ హెచ్ ప్లస్ కే మైనస్ 1 ప్లస్ హెచ్ మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, సో it is saying it is passing through fixed point. ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా h minus 1 equal to 0. So you can take the coefficient of alpha to be 0 and the constant also to be equals to 0. ఎందుకంటే the right hand side is equal to 0. So I can say that h minus 1 equals to 0. ఈ parameter h minus 1 should be equal to 0. Okay, ఎందుకంటే the right hand side is equals to 0. So from this I will be getting the value of h to be 1. Similarగా h plus k minus 1 should also be equals to 0. h plus k minus 1 should also be equal to 0. But already the value of h is nothing but 1. So 1 plus k minus 1 is equals to 0. So 1 plus k minus 1 is equals to 0. So mali chudandi alpha into h, alpha h plus alpha k plus alpha minus 1 equals to 0. So from this alpha h plus h, alpha k plus alpha minus 1. So from this I got the value of k to be 0. Okay, the value of k to be 0. Now he is asking h square plus k square value. Now h square plus k square value enta aitundi? So this is equal to h square value is 1. So 1 plus k square value already I got it to be it is 0. So h square plus k square value is 1. So ikkaduna options lo a option ledu, but so you can just take it as a option to be 1 and the answer is 1. Okay, now see here the locus of the midpoint of the portion of a line x cos alpha plus y sin alpha is equals to p intercepted by the coordinate axis where p is the constant. Okay, so ikkada chudandi idoka line. సో ఈ లైన్ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చి x cos alpha plus y sin alpha equals to p. Okay, equals to p. x cos alpha plus y sin alpha equals to p. Now ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూస్తే ఇది దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫార్మ్. నార్మల్ ఫార్మ్ అంటే ఏంటి? ఒక నార్మల్ మనము ఎప్పుడైతే ఆరిజిన్ నుంచి రాస్తామో అండ్ ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ ఆల్ఫా అండ్ ఇఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ p. So the equation of this line is nothing but x cos alpha plus y sin alpha equals to p. ఇది మనము ఈవినింగ్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ it is intercepted by the coordinate axis where p is the constant, the locus of the midpoint of the portion of the alpha. So ఇది ఒక coordinate axis and it has some intercepts. So intercepts ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఓకే, intercepts ఎప్పుడైనా కానీ so you have this equation x cos alpha plus y sin alpha equals to p. నా వాడు ఏదో ఒక మిడ్ పాయింట్ గురించి లోకస్ అడుగుతున్నాడు, దానికంటే ముందు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్స్ యాక్సిస్. సో కెన్ వీ ఫైండ్ దిస్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ పాయింట్ ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ పాయింట్ బి? కెన్ వీ ఫైండ్ పాయింట్ ఏ అండ్ పాయింట్ బి? పాయింట్ ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో వై ప్లేస్లో 0 పెడితే ఏమైపోతుంది? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇఫ్ ఐ పుట్ వై ఈక్వల్స్ టు 0, సో దట్ విల్ బికమ్ ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ 0 ఈక్వల్స్ టు పీ. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ బై కాస్ ఆల్ఫా. ఇది ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఏంటి? p by cos alpha, comma
Now what is the y axis we have? This will be 0 comma p sin alpha, 0 comma p sin alpha. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే he's saying that what is the locus of the midpoint of this sort of an equation between the coordinate axis. So let the midpoint be x comma y. Let the midpoint be x comma y. So ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు? What is the midpoint of a and b? That is nothing but this is p cos alpha comma 0. Okay, so what is a midpoint of ab? So midpoint of ab is nothing but, so I'll say this as c. Okay, so c is the midpoint, is nothing but p cos alpha plus 0 by 2, that will be p by 2 cos alpha, and comma 0 plus p sin alpha, so p by 2 sin alpha. Okay, so we have p by 2 cos alpha, p by 2 sin alpha, so this is the midpoint. So this is nothing but it is equal to x comma y, right? This is equals to x comma y. So from here I can write p by 2 cos alpha, so I can also write, generally manaku telusu cos square alpha plus sin square alpha equals to 1, right? So ikkada nunchi manaku vachina equation enti? x equals to p by 2 cos alpha. Okay, this is the way that we find the locus. So from here I can write a cos alpha by p by 2x. Okay, cos alpha is nothing but p by 2x, and y is equals to, so similarly sin alpha is equals to p by 2y. Okay, so cos square alpha ఏమైపోతుంది? p square by 4x square. So p square by 4x square. Next y is equals to p square by sin alpha is nothing but p square by 4y square equals to 1. Okay, so you can take p square common, you can take p square by 4 common in fact. So this will be 1 by x square plus 1 by y square equals to 1. So this will be 1 by x square plus 1 by y square is equals to 4 by p square. So ekkadaithe ee answer undo, that will be our right answer. 1 by x square plus 1 by y square is equals to 4 by p square. Okay, so this is our sixth question. So first ఏం చేయండి, ఈ ఒక ఈక్వేషన్ కి you can find the intercepts. So the x intercept is p by cos alpha comma 0, y intercept వచ్చేసి 0 comma p sin alpha. You can take the midpoint, equate it to x comma y, and then using this relation, a cos square alpha plus sin square alpha, directly ఈ relation find out చేయొచ్చు. It is very simple and easy. ఇలా find out చేయొచ్చు. Next, if the slope of a line passing to the point a 3 comma 2 is 3 comma 4, then the coordinates of the 2 points on the same line that are 5 units away from a is. Okay, important concept ikkada. So ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఒక్కొక్క వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీవేర్ టూ సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, సో ఒక పాయింట్ ఉంది. సో దెర్ ఇస్ అ పాయింట్ ఏ 3 comma 2. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ పాయింట్ ఏ 3 comma 2. సో వీడు అడుగుతుంది ఏంటంటే దెర్ ఆర్ 2 points which are 5 units apart from this point 3 comma 2. So suppose this, I take this as some point x. So there is some point a which is 5 units distance from x, and similarly from here the distance is 5 units. Okay, now you see here this is some point b. Okay, now ఎప్పుడైనా కానీ if we want to find a point which is at some distance from other point, okay, so if this is some x comma y, okay, so let's take this as point c only. Okay, if this is some x comma y, and suppose if you know the angle, that is the slope or the theta, if you know the theta value, okay, it at what angle it is being inclined, okay, so then you can exactly find out what is the point at which it is lying 5 units distance. So I'm just giving you a brief generalized formula. So if you have some x comma y, and if you want to know the distance from the point from this particular x comma y where the angle of inclination is some theta, so this will be x plus r cos theta comma y plus r sin theta. సో ఇవి వచ్చేసి వీటి కోఆర్డినేట్స్. ఓకే, సో మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు క్లియర్గా యూజింగ్ పారామెట్రిక్ ఫార్మ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ క్లియర్లీ డిరైవ్ దిస్ ఫార్ములా x ప్లస్ ఆర్ కాస్ థీటా కమా y ప్లస్ ఆర్ సైన్ థీటా. సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా x మైనస్ ఆర్ కాస్ థీటా కమా y మైనస్ ఆర్ సైన్ థీటా. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ఫార్ములా కంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హౌ కెన్ వీ ఫైండ్ దిస్ కాస్ అండ్ సైన్. కానీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో థీటానే వేయలేదు, హౌ కెన్ వీ ఫైండ్? దట్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్, రైట్?
కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే వీడు అంటున్నాడు స్లోప్ ఎంత 3/4. ఓకే, సో స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, tan theta. స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, tan theta. సో ఆల్రెడీ నాకు tan theta వాల్యూ ఎంత తెలుసు, 3/4. సో సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ దిస్ కెన్ యూ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ sin theta, right? What is the value of sin theta? From this, the sin theta value is nothing but 3/5 and cos theta value is how much? Cos theta value is 4/5, right? Cos theta value is 4/5. Simple by this time you would have already been aware. Triangle form చేసి Pythagoras use చేసి you can find the sin and cos value. So simple గా ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. I am leaving this question to you. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ట్రై టు జస్ట్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాస్ థీటా అండ్ సైన్ థీటా. ఆల్రెడీ సైన్ థీటా కాస్ థీటా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ ఇంకా వై వాల్యూ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు 3,2 అండ్ ఆర్ వచ్చేసి ఇక్కడ 5. ఓకే, ఆర్ వచ్చేసి 5. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఈ నోట్ పాయింట్ మటుకు మీరు హైలైట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద నోట్ పాయింట్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ఏ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్స్ of a point which is at a distance from some r units from another fixed point, then you can get that point by x plus r cos theta comma y plus r sin theta. So this is an important problem, try to solve. Next, the equation of a straight line with slope -2, 3 which divides the line segment 1, 2 and -3, 5 in the ratio 4:3 externally. Externally ante formula enti fast ga rayandi, mx2 minus nx1 by m minus n my2 minus ny1 by m minus n. Okay, so ఇది వచ్చేసి మనకి that is nothing but a section formula where it is dividing externally. Already ఇక్కడ మనకి m ఇంకా n తెలుసు, that is m is 4, n is 3 and these are our x1 x2 ఈ points. So m వచ్చేసి 4, so x2 4x2 that will be 4 into -3 minus n వచ్చేసి 3 and x1 వచ్చేసి 1, so this will be m minus n. 4 minus 3 is 1, comma similarly again 4 into 5 20 minus again 3 into 2 that is 6 by m minus n which will be equals to 1. Okay, 4 into -3 -12 -12 minus 3 is -15 comma 14. So ఇది మనకు వచ్చిన పాయింట్. Okay, so we already have a point, you already have a slope. He is asking the equation of a line. So మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది what is exactly he is asking. We have a point that is -15 comma 14 and you already have the slope of this that is nothing but -2/3. ఇప్పుడు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఆ టాపిక్ ఇంకా, సో ఐ వాజ్ జస్ట్ కీపింగ్ ఫర్ హోల్డ్ ఆన్ దిస్. బట్ ఈ ఒక పాయింట్ ఉంది, ఒక స్లోప్ ఉంది. హౌ కెన్ వి ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్, దట్ ఈస్ y minus y1 is equals to m into x minus x1. సో y minus 14 సింపుల్గా అలా కాకపోయినా కానీ మీరు జస్ట్ ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. బై ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఆల్సో ఇట్ వర్క్స్. -30, సో లెట్స్ ట్రై టు డూ y minus y1, so y minus 14 is equals to m ఎంత -2/3 into x plus 15. Okay, into x plus 15. So y minus 14 is equals to -2/3 into x plus 15. So 3y minus, so 14 3s is 42 is equals to -2x minus 30. Okay, so 2x plus 3y minus 42 plus 30 which will be -12. So 2x plus 3y minus 12 equals to 0. So simple. First మనం external section formula externally divide చేసినప్పుడు this is the formula. అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా using the slope we can find by point slope form we can find this. Okay, but this discussion will happen in the evening. Very quick and easy steps. Okay, next. A 2, 3, B 2, -3 are two fixed points. Then the equation of the locus of the point PA plus PB equals to 8. So PA plus PB equals to 8. So already కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. నేను ఇక్కడ జస్ట్ మీకు ఒక చిన్న గ్లిమ్స్ ఇచ్చేసి వదిలిపెడతా. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్, యూ జస్ట్ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో PA ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సో లెట్ ద పాయింట్ PB x, y. ఓకే, లెట్ ద పాయింట్ PB x, y. x minus 2 PA, so this will be x minus 2 under root x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square. Okay, similarly PB is nothing but x minus 2 whole square plus y plus 3 whole square. X minus 2 whole square plus y plus 3 whole square.
సో మీరు ఏం చేయండి, PA is equals to 8 minus PB squaring on both sides అలా కంప్లీట్ చేసి యూ కెన్ కంప్లీట్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. ఇన్ దట్ వే ఆల్సో ఇట్ వర్క్స్. సో మీరు అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీరే చెప్పండి నాకు ఆన్సర్ ఏంటి. సో ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆన్ ద బోర్డ్. మీరు డైరెక్ట్లీ PA plus PB equals to 8 ఫైండ్ అవుట్ చేసి టేక్ వన్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్. So this is the important problem. So theta is an acute angle between these two lines, x by a plus y by b equals to 1 plus x by b plus y by a equals to 1. He is asking the value of sin theta. So ఈ రెండు equations of line, they represent a straight line, right? So he is asking, in fact, like these two straight lines are something like this. This is some angle alpha. So theta is the acute angle between these two lines. So ఇందాక మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా ఏంటి, tan alpha is equals to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, isn't it? 1 plus m1 m2. కానీ do you know the slope of this line? Slope of the ఈ లైన్ కి స్లోప్ ఏంటి, ఈ లైన్ కి స్లోప్ ఏంటి, అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ లైన్ కి, సో యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ దిస్ యాజ్ y is equals to mx plus c. So this y by b is equals to minus x by a minus 1. Okay, so from here I can write it as y is equals to minus, so I can write it as b minus b by a into x minus b. Okay, so this is how I got the slope of the first line is minus b by a. Okay, minus b by a. Okay, the slope of the first line is minus b by a. Similarly, ఇక్కడ నుంచి x by b plus y by a x by b plus y by a is equals to 1. So from here I can write it as y by a is equals to 1 minus x by b. So y is equals to minus a by b into x plus a. Okay, so here I have the slope to be minus b by a, here slope to be minus a by b. So minus a by m2 is equals to minus a by b. So ఇవి నాకు వచ్చిన రెండు స్లోప్స్ మైనస్ a by b. మీకు ఏమైనా డిఫరెంట్ ఆన్సర్ వస్తే లెట్ మీ నో. సో ఐ గాట్ ద ఫస్ట్ స్లోప్ టు బి minus b by a and the second slope to be minus a by b. Now we have two slopes. Okay, m1 is equals to minus b by a minus b by a, m2 is equals to minus a by b. Now tan alpha is equals to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Direct గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది m1 minus m2. So this will be minus b by a plus a by b. Okay, by 1 plus, ఇవి రెండు రెసిప్రోకల్స్ ఉన్నాయి కానీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్, సో ది ఆన్సర్ విల్ బి 1. సో హియర్ ఇట్ విల్ బి, సో దిస్ విల్ బి a square minus b square by 2, right? a square minus b square by 2ab in fact. Okay, so this is the value of tan alpha I got, right? Tan alpha is equals to a square minus b square by 2ab. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఎక్కడైతే a square minus b square ఉంటుందో that will be our, అంటే in the numerator a square minus b square ఉండాలి. ఎందుకంటే tan alpha is nothing but sin alpha by cos alpha. So definitely this, so this, if you see here, this is nothing but the numerator of the sin alpha. So this can be written as sin alpha by cos alpha. So definitely sin alpha is nothing but a square minus b square by something. So if you try to see in terms of triangle, so ఇది ఎలా ఉంటుంది, tan alpha is nothing but, so if this is alpha, so this is nothing but a square minus b square by 2ab. Okay, so how can you find the next one? That will be, you can take Pythagoras, so that will be a square minus b square minus again whole square minus 2ab whole square. So from here you will be getting a square plus b square. So the answer is again, so this the answer is a square minus b square by a square plus b square. ఇక్కడ సింపుల్గా పైథాగరస్ చూస్ చేయండి, దట్ ఈస్ a square minus b square whole square plus 2ab whole square is equals to, ఇక్కడ some y తీసుకోండి, so this will be y or some Pythagoras చూస్ చేయండి. So this will be a square minus b square is nothing but a power 4 plus b power 4 minus 2a square b square. This will be plus 4a square b square. So plus 4a square b square minus 2, so this will be a power 4 plus b power 4 minus
plus 2a square b square is equals to y square. So from this you can write this as a square plus b square whole square. So ide equation ela rayachu a square plus b square whole square. So from here I can cancel square square. So y value is a square plus b square. So from here you will be getting the value of sine alpha is nothing but the opposite by hypotenuse. So a square minus b square by a square plus b square. So the answer is, right answer is option D. Okay, so simple question. Next, the equation of a side of an equilateral triangle x plus y equals to 2 and one vertex is 2 comma minus 1, length of the side. So ikkada I would like to give you a small hint. Nenu mottam problem cheppanu, we will be discussing the same problem in the evening. Kani I would be leaving out with some spaces, I will be leaving out with some vacuums and voids in this. Meeku koncham information istanu. Let's be curious about this question. So there is a line x plus y equals to 2. Okay, and we took a point. So there is an equilateral triangle. Okay, there is some equilateral triangle like this. Okay, so he is saying one of the vertex is 2 comma minus 1. Okay, base vachesi x plus y equals to 2. So if this, suppose e point okavela gani, if it would be either this point or this point, okay, if it would be either this point or this point, then it should definitely satisfy the equation 2 minus 1, that is 1 is equals to 2. So definitely this point is not lying over here. So this point is definitely, this is 2 comma minus 1. Idi ikkada untundi. Okay, now the length of the side of the equilateral triangle is, so if you see in an equilateral triangle all the sides are equal. So if this is A, this will also be A, this will also be A. So okay, so everything is A. Okay, Kani we need to find this A value of A. Okay, Kani you know that this 2 comma minus 1 from this x plus y equals to 2 ki you can find the distance. Okay, that is, you have a formula for this. I'm just revealing you that formula. Meeku already telise untundi. A point, suppose x1 comma y1 undi, and you have a line that is ax plus by plus c equals to 0. Okay, what is the distance, perpendicular distance from this point? Everyone note down this. This is nothing but the distance formula. Perpendicular distance from the point x1 comma y1 to a line is nothing but modulus of ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square. Andaru highlight cheskondi. We will be learning in tomorrow's morning session. Rep morning ee formula manam use chestam. Okay, tomorrow morning we will be completely confined our topic to the distance between two parallel lines, that is mod of c2 minus c1 by under root of a square plus b square. If this is a distance from a point, we will be learning about foot of the perpendicular, image, that is mirror image, so many things. So idi matuku ee topic. So ikkada using this formula, you say me what is the distance from this point. Let's say this point to be some c. Okay, from c to this line, e distance enta. So suppose this, let's take this point to be some k, same in the ck distance. Okay, equilateral triangle lo a perpendicular bisector is also median also. Okay, so a median is perpendicular bisector as well as the altitude, everything is there, everything coincides in an equilateral triangle. So ikkada okavela, so equilateral triangle lo anni angles enti, every angle is equals to 60 degree. So you already know that this is 60 degree. So from here in this triangle CK, suppose L, okay, ee CKL lo sin 60 vaadite emayipotundi opposite. So I can rasta sin 60 is equals to, so let's keep this distance to be okay, let's say sin 60 is nothing but opposite, that is CK by hypotenuse, that is nothing but CL. Okay, already manaku telusu CL ante enti, that is the length of the side of a triangle, that is A, and already we know that CK is nothing but this distance D. Meer find out cheyali distance 2 comma minus 1 nunchi ee distance D ఎంత ఉంది అనేది using this formula. Okay, ee formula use chesi you need to find. So we have that as D. Okay, we have that as D, and sin 60 value is root 3 by 2. So root 3 by 2 is equals to D by A. So root 3 by 2 is equals to D by A. Okay,
From here, what will be the value of a is nothing but 2 by root 3 into d. ఇది ఒక ఫార్ములా కిందనే మీరు తీసుకోండి. ఐ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ద ఎంటైర్ ఫార్ములా, ఐఎమ్ లీవింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అప్ టు యూ. ఓకే, ఎప్పుడైనా కానీ ఒక సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్, ఇది డైరెక్ట్గా 2-3 సార్లు అడిగాడు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో, ఇది మటుకు హైలైట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సైడ్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వలేటెడ్ ట్రయాంగిల్, సమ్వాట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన హైపోథెసిస్ ప్రకారంగా, so every time use this relation a is equals to 2 root 3d, where d is the perpendicular distance from the point to the line, to the base. Okay, from this you need to establish that. So our data meeku odlestunanu. Next, so this will be the last question for the day. If a point alpha comma beta 3x plus y equals to 0 and 3 comma 4 lies on the opposite side of 3x minus 4y minus 8 equals to 0, then which of the following is correct? Okay, ఒక చూడండి, ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ప్లేన్లో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ప్లేన్, ఓకే, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ లైన్, ఓకే, ఎయిదర్ ఈ లైన్కి సంబంధించినంత వరకు ద యూనివర్స్ ఈస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. Okay, like this plane is being divided into 2 parts. Okay, one is, in fact 3 parts. One is one side of the plane, one is the other side of the plane, one is on the line. ఓకే, సో ఒక పాయింట్ నేను బ్లైండ్గా ఎక్కడో చోట మార్క్ చేశాను అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి, ఆ పాయింట్ ఎయిదర్ ఇట్ విల్ బీ లైయింగ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఆర్ టు ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ లైయింగ్ ఆన్ ద లైన్. సో ఈ 3 కేసెస్ మటుకు పాసిబుల్ అవుతాయి. సో when I say the point is lying on the line, then it is going to satisfy the equation. So here it will be equal to 0. Whenever it is lying on the other sides of the line, so it will be either greater than 0 or on the other side it will be less than 0. Okay, so that is how the discrimination happens over here. Okay, so ikkada manam chudandi 3x minus 4y minus 8 equals to 0. 3 comma 4 lies on the opposite side of this alpha beta. Suppose alpha beta ikkado chota, I am just taking an example, ఇది specific గా కాదు. Suppose alpha beta ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, 3 comma 4 అనేది ఇంకొక డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ 3 comma 4 ఏ సైన్ కి బిలాంగ్ అవుతుంది. సో 3 3s are 9. Okay, 4 4s are 16 minus 8, 9 minus 24, we are not interested in the value is less than 0. 3 comma 4 ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే 3 comma 4 is lying, 3 comma 4 is so 3 comma 4 is lying on one side of the plane where, so here the 3 comma 4 is lying. Okay, then అర్థం ఏంటి, alpha comma beta is greater than 0. alpha comma beta substitute చేసినప్పుడు it should be greater than 0. so substitute చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 3 alpha minus 4 beta minus 8. కానీ ఇక్కడ చూస్తే alpha, okay, this is okay, but everything is in terms of alpha. We already know the relation between alpha and beta. ఇది equation already satisfy అవుతుంది. 3 alpha plus beta equals to 0. So from this can I write beta is equals to minus 3 alpha, ఎందుకంటే ఇక్కడ everything is in terms of alpha. So 3 alpha minus 4 into minus 3 alpha minus 8. So this will be 3 alpha plus 12 alpha. So that will be 15 alpha. So this will be equals to 15 alpha minus 8. ఇక్కడ మీరు చూస్తే it should be greater than 0, ఎందుకంటే 3 comma 4 is lying to the left hand side. So on the right hand side it should be greater than 0. Okay, so 15 alpha minus 8, so this is greater than 0. So the option is A. Okay, so ikkada varaku manam నేర్చుకున్నాము. Okay, so in the evening class complete ga we will be devoting our time for various forms of an equation. Okay, so this is the part where we will be discussing about the point slope form, slope intercept form, and also like intercept form, normal form, parametric forms. ఈ ఫార్మ్స్ అన్నిటిపైన డిస్కషన్ అవుతుంది, దానికి కాన్సిక్వెంట్గా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేస్తాము, అండ్ దట్ ఈస్ హౌ విల్ బీ గోయింగ్ అవుట్ విత్ ద చాప్టర్, రైట్? సో ఇప్పటికి విల్ ఎండ్ అవర్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్, ఫర్ దిస్ లైవ్ సెషన్. మళ్ళీ టుడే ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ we are coming up today in the afternoon at 11:30 we are coming up with chemistry lecture, and in the evening again we are going to go through the math series again. So thank you so much. Please download our app through Play Store. This is a barcode scanner. Chala content, chala
hardworking people unnaru. So there will be completely the people from IIT, NIT, and there's a vast team working out to give you as effective content as possible. And on YouTube we are always providing you all the free lectures. And thank you so much. And please like, share and subscribe to our channel. Please subscribe to our channel. Every subscription and every following our channel, also follow on YouTube as well as Facebook, because your like and your share and your subscribe would be a motivation to everyone of us. Thank you so